равные права. Этот телемост объединяет исследователей из разных стран мира, которые поделятся с нами их данными, выводами, размышлениями, идеями, сомнениями о том, как инклюзия понимается в разных странах, о том, какой опыт удается проанализировать, какие перспективы возникают, какие противоречия. С удовольствием предоставляю слово профессору, доктору Майклу Макуэле-Сидисо, нашему другу, нашему коллеге, с которым мы сотрудничаем над большим публикационным проектом по изданию коллективной монографии об инклюзивном образовании в России. Доктор Майкл Макуэле-Сидисо является доктором в области образования, PhD. Он заместитель декана по научным исследованиям и докторантуре в области образования в Высшей школе образования, то есть педагогический факультет по-нашему, мы бы сказали, да, в университете имени Назарбаева в Казахстане. Тема доклада «Развитие инклюзивных школ. Рычаги перемен». Пожалуйста. Thank you very much, Maria, for the humble introduction. Today, I have prepared a lecture on inclusive education. So my presentation will be more like giving some kind of an overview of the developments of the inclusion. Today, I'll focus more on the theoretical aspect of the development of inclusion. And share my thoughts with colleagues. I will share my slides now and start to make the presentation. I'm looking for it now. So as my name is Michael, I work at Nazarbayev University. I've been working in Kazakhstan now for 7 years. I've been in this part of the world. So today, my presentation will focus more on the general theoretical development of the concept of inclusive education, because I think in most instances, the understanding of inclusive education has to be made more clear, and people need to understand what it means and how do we go about implementing it in schools and universities, colleges, and all other educational institutions. So as I start with my presentation, I always start with why do we need inclusive education, because a lot of people question why is it necessary that we have inclusive education, because there have been some practices in the past which people think that they were more appropriate than what we are trying to develop. So inclusive education, in my own opinion, is an education where we can emphasize social justice in the society, that every child, every person needs to have access to education, regardless of their background or regardless of the barriers they might experience in actually accessing the education. So education must actually ensure that people can have access to education. And in most constitutions of many countries, education is a human right and is guaranteed as a human right. And therefore, in many countries, education is regarded as a human right, and inclusive education is an education that ensures that this right is protected and this right is implemented. Again, we are moving away, the world is moving away from a welfare system where some sections of the community are being provided with free handouts for their livelihood. And inclusive education is a kind of education that emphasizes that all people have got to have access to education as a means
to improve their livelihoods and to improve their access to economic viability. And again, all countries in the world are moving towards a more integrated global world where there is a global commitment to make the world a free space, to make the world more free and accommodative for all different kinds of people, regardless of how they look, regardless of how they were born, regardless of how their personal and physical characteristics, or maybe their intellectual and cognitive characteristics. So it's very important that we create a world that is more united and that respects and embraces diversity. In my opinion, inclusive education means the widening of participation. So we ensure that most children can participate in education as far as possible, regardless of the barriers that they experience. So education must seek to minimize the implications of the barriers that students experience in the classroom or through the process of education. Not only that, inclusive education must also be the basis of developing a more inclusive society. And by inclusive society, it means that we have to focus on the social inclusion, which means that in other aspects of life, not only in education, not only in schools, in other aspects of life, we are able to include different people of different kind, regardless of their characteristics or their attributes. So the history of inclusive education started right at the beginning. There was an institutionalization of people with disability. It was only at the beginning of the 15th century that people started to have special schools where they could accommodate children that were having disabilities. And in the 1950s, we started with the categorization of students according to disability, and we began with the with the concept of the separate group and institutionalization. Institutionalization began of different types of different groups, and from there was a questioning of the institutionalization and the separation of people according to disability, and then started what we call the normalization movement. And this normalization movement advocated for deinstitutionalization. Deinstitutionalization of people with disability, and this became a priority. So normalization encouraged integration. From integration, then the movement moved to a stage of mainstreaming, which gave birth to the idea of inclusive education. So this is the history of how we have come to talk about the concept of inclusive education. So it's started way long in the 15th century up until now. There has been some changes around the development of the concept. Now, the main developments of the concept of inclusion were predominantly in two countries, in the United States as well as in the UK. Now here I'm showing some of the initiatives and the legislative initiatives that took place up until the establishment of the Education Act in 1981, which officially abolished the disability categories and introduced the term special educational needs in the United States. In the 1980s, the concept of inclusive education was born. So we started to, and then in 1994, we had the Salamanca Statement, of which many countries signed to have inclusive education. This was purely based on this theoretical shift from what we call the medical deficit model, where the education for the disability stemmed from the medical model, in terms of which teaching and learning are diagnosed from the learner's medical
diagnosed shortcomings. So disability was the main criteria for allocating students to for special education. And then now, I think the world is moving towards a socio-ecological model that was developed as a critique of the medical deficit, which assumes that all children have to be accepted regardless of their diversity, allowing them to participate as individuals regardless of the differences they might have. So this is the basic idea of inclusive education. So the socio-ecological model assumes that the structures, the way and the practices of education must change to accommodate all learners. Now, I'm going to talk about the different ways in which inclusion has been implemented in many countries. There are basically 4 models of inclusive practice. The first one is what we call full inclusion. Full inclusion is when all the children are practically educated in the same education space, supported pedagogically by the teacher in the same pedagogical space. This is what we call full inclusion. Now, the question that arises here, and that many people ask me during all the conferences, is there any country that practices full inclusion, that has got full inclusion and all the children are accommodated? My answer is always no, because full inclusion is an ideal state. It's where all the different people want to be, where all different countries want to be. So we have not actually reached a full inclusion, even in the countries like the US and the UK, where inclusion was actually implemented long time ago. They have not reached full inclusion because all countries are still in the learning process. All the countries are still in the developing process to attain the state of full inclusion. And this is where everybody wants to be. All the different countries might be at the different stages of inclusion. All of us are aiming towards full inclusion. Now, this is the first model of inclusion that everybody wants to attain. The second model of inclusion that's implemented in many countries, and I think in Kazakhstan, this is what they do, is what we call reverse inclusion. What is reverse inclusion? All the children or students with additional needs are catered for in a program that caters largely for this type of students. However, these children reverse back to the mainstream once their needs have been addressed. So what they do here is that you develop a parallel system of special education and inclusion. So what happened is that all these children reverts from different places. They are placed into the mainstream, and when they experience challenges in the learning, they are then withdrawn from the class and placed into a support place where they could be given support. And once they have been given support and they have met all the learning outcomes, they reverse back to the mainstream. This is what we call the reverse inclusion. And this, some countries are using the reverse model of inclusion, moving between 2 spaces of learning, mainstream and specialized support. And then in the reverse inclusion model, they establish what we call the support centers. So that's where most schools, you will find that within the school, there is what we call a support center, which is equipped with all the necessary tutors, necessary material to support the students. But it's only, the center is only supporting the students, and the student reverts back to the mainstream once their support has been attained. And then we have the third model of inclusion, which is the social inclusion, where the students with additional needs are catered for in a special setting and come together with typical development learners at times of social experience. Now here, the students, this is also another parallel model in the sense that children are kept separate. The students are kept separate, but they only come together during a social experience. It could be during the classes of music, it could be during the classes of sports,
It could be during social or special cultural gatherings. Now, the purpose of social inclusion is socialization. So now here, this is the model. So we still keep the students separate, but the students come together during the event or during these events of social for the purposes of socialization. So this is a third model of inclusion. And the fourth model of inclusion is what we call the cluster inclusion, where the student with additional needs are catered for in an additional program in special classes alongside the mainstream program. So here in the school, these children, they are not mixed. They don't move. The school developed what we call cluster centers within the school, and these clusters accommodate children according to the specific needs. Now, this is a typical model of a specialized education, where you'd hire specialized teachers and specialized tutors to assist the children in terms of their learning barriers. So, in other words, cluster inclusion is more like what I can say, the special needs education as we know it in the past. So they still have different classes for different people, and this placement is happening in different ways. So these are the four basic models of inclusion that are existing in different countries. I'm not sure about Russia, but in Kazakhstan, they use more like reverse model, maybe with a mix of cluster in certain instances. But all the countries are aiming towards achieving the what we call the full inclusion. Now, basically is how do we attain full inclusion? There are different, according to the philosophy of inclusion, there are the underlying assumptions about knowledge. And this is where we start to talk about our different conceptions about what constitute good teaching and what constitute a good learning. So our first point when we want to change the way we teach students, we have to firstly understand how we understand knowledge and how knowledge is being understood. So first of all is how do we learn? How do students learn? And what are those things that students learn? What are our conceptions about reality or what we are teaching the students? So these are basically two things. Now, teachers are usually having beliefs about how knowledge is acquired, on how knowledge is validated, and what forms of knowledge they want to teach or they want to learn the students. And two, it's about what reality is. Now, these two processes are very important as far as changing our beliefs towards inclusion is concerned. In the first place, the way we understand knowledge acquisition and knowledge validation, and the way we conceptualize what knowledge is, will later influence how we teach. Now, all of you have gone through some training of research methodology or the philosophy of science. Now, when we talk about the way knowledge is validated and acquired, there are basically two different approaches. The first one is what we call positivism, and the second one is what we call post-positivism. And how are these related to inclusion? I'm going to explain. Now, in the first instance is that our beliefs about what knowledge is and how knowledge is acquired will influence how we teach and how we facilitate the process of knowing in children. Now, this will influence the decisions about curriculum content, would influence our pedagogical practice. How? Now, here I'm going to demonstrate how those of you who are teachers who have done pedagogics will understand this. So then we will have our understanding of how people learn, the process of facilitating the learning and the teaching process, which is actually the pedagogic practice.
And also, Michael, excuse me, could you please come to sum up? Yeah. I will come. Yeah, Okay, finalize. yeah. Thank okay. you very much. Yeah. Okay, let me go to the last slide. It's very long, sorry. Okay, now very important is that what I wanted to demonstrate in that is that the philosophy of inclusion is based on the understanding of what we call constructivism. Constructivism assumes that all children have to be accommodated regardless of their differences, and the learning has to move away from what we call regurgitation or memorization to more of the creativity, or the student have to learn through discovery. And then the characteristics of a pedagogical setting must be focused on changing the pedagogical methods rather than trying to remedy the barriers and disabilities from the students. So the constructivism assumes that the students will construct and reconstruct their own knowledge. Basically, we are moving away from what we call a predetermined knowledge systems to more fluid and more flexible knowledge systems that students and teachers can actually, what can I say, construct, deconstruct, and reconstruct in the way that it doesn't talk to a particular standardization or what can I say, knowledge that is not knowledge that is predetermined and that is determined by a set of values which are not inclusive. So I didn't have enough time to explain what I was trying to explain here, but I will stop here. Maybe I will take the questions if people have, but for me to clarify everything, I have to present the whole presentation. Sorry, it is too long. Dear Michael, thank you very much. Dear colleagues, let's do as follows. Let's give the floor to all participants. We have only 3 speakers. And then we will have about 10-15 minutes, depending, of course, on the length of each presentation. But I hope we do have some time for discussion. And please write your questions in chat in order not to forget them, and also that the speakers could read these questions and prepare. Thank you very much, Michael. You raised very important questions, and both theoretical and empirical driven aspects you presented in your speech, and we have some questions that, as I said, we would address at the end of this panel during our discussion. So please close your screen. Thank you very much. And now I am very glad to invite to present their research Mary Kulmala and Anna Fomina. Mary Kulmala is our old friend and colleague from Finland. She is a doctor, PhD, professor, and director of Helsinki Initiative Fighting Inequality, and research fellow of the research department of the Faculty of Social Sciences in Helsinki University. Anna Fomina is a fellow of doctoral program in social sciences in Helsinki University, and we also collaborated with Anna in several projects. And I am happy to see you, both of you, and please, the floor is yours. The topic of presentation is, I'm sorry, I'm speaking English. Тема выступления «Молодые люди, покидающие опеку на северо-западе России. Ограниченный доступ к высшему образованию».
Пожалуйста, Да, коллеги, здравствуйте. Я пока не буду включать камеру, пока делаю доклад, я так отвлекаюсь. Мы немножко переименовали доклад, но суть останется прежней. Мы хотели бы рассказать о препятствиях и поддержках в образовательных траекториях выпускников разных форм опеки. Извините, пожалуйста, Анна, а у вас будет презентация? Мы ее почему-то вы не видим. видите? Я ее вижу. Нет, мы не видим. Мэри, скажи, пожалуйста, можешь ли ты запустить ее со своего компьютера, потому что я не понимаю, почему. То есть я вижу свою... Анна, там, может быть, знаете как, вы остановите демонстрацию, а потом, когда снова включится, там есть какие-то две галочки нужно поставить или одну. Посмотрите, попробуйте их обе активировать. Сейчас нужно остановить. Да. Я все Нет, просто мы сейчас видим, что вы демонстрируете экран. По-моему, вы не остановили демонстрацию. Так, сейчас. Там красненькая у вас должна быть. Мы сейчас смотрим ваш экран, видим, но... Как бы, вы не видите презентацию на нем? Мы не видим, и вы не остановили презентацию. Я вам рекомендую ее остановить, нажать на красную кнопку. Да, сейчас, одну секунду. Так. Новая демонстрация. Обычно внизу красная кнопочка «Остановить демонстрацию». Так, остановить. А теперь, когда вы нажмете демонстрацию, снова зеленую кнопочку, попробуйте там выбрать все галочки, которые там есть еще дополнительно. Так. Успех ли? Пока нет. Может, грузится. Но вот... О, боже. Мэри, скажи, пожалуйста, можешь ли ты запустить со своего компьютера презентацию? Почему-то у меня не откроются файлы, которые ты раньше вот с утра прислала. А давайте, если хотите, пришлите в чат или мне на почту, или на WhatsApp, и я тогда открою у себя. Да, может быть, мы тогда пропустим следующего... Давайте. Человека, который у нас выступает, потому что кажется, что я занимаю время. Ну тогда в любом случае вам надо остановить демонстрацию. Если можно, тогда еще в общий чат эту презентацию, чтобы я открыла ее и переключала для коллег. Для зала, да, для офлайн. Да, сейчас. Дорогая Дарья, я очень рада тебя видеть. Я очень с удовольствием, с большим предоставляю слово тогда Дарье Завиржик, моему давнишнему другу и моей коллеге из Словении. Дарья – доктор наук, профессор, руководитель департамента или факультета социальной работы в Университете Словении. Известная активистка, которая выступала за права людей с ментальными особенностями и за деинституционализацию таких людей в ее стране в 80-е годы. Дарья давно исследует различные формы эксклюзии и инклюзии в Словении и в других странах. Дарья также является президентом Ассоциации восточноевропейских школ и вузов социальной работы. Пожалуйста, Дарья, если можно, презентация, и тебе слово. Your mic is off. Switch on your mic. Включи свой микрофон, пожалуйста. Дарья, включи свой микрофон. Hello, colleagues. Thank you very much, Professor Elena Yarskaya. And I'm just, I don't know why I cannot access my, just a second. I will try to. Дарья, you should first, yes. Okay. What shall I do? You should first open your presentation in your whatever. Okay, and then go back to Zoom and then share the screen, because then the presentation will be in the display. Okay, thank you very much. Can you see it? Not yet. Okay. Yes.
but Okay. not in the right way, but anyway, okay, let's Just a second. Okay, now it's okay, isn't it? Yes. Okay. Excellent. Okay, thank you very much for the invitation. And I was just thinking about, on one side, we have inclusive education, and the colleagues' first speaker said we have more diversity in the world and more accessibility to inclusive education. At the same time, I just read today that in Afghanistan, already over 1 million girls were pushed out of the schools. And again, the Taliban's closed the schools for girls who are not disabled, but they are only girls. So being a girl is a disability. And it's really sad, and we have to fight against that wherever we can. So deconstructing inclusion is my first aim. Inclusion is a contested concept. Who, how, and why are people excluded in the first place is the question. And it is a contextual issue. The exclusion, people are excluded from the so-called normal and then included into the through some exclusionary norms, and they're excluded with the use of inclusionary practices all the time. For example, they are excluded from ordinary education, but they are then included into special schools. They are excluded from everyday life, but then they are included into a kind of special institutions. And this conflict between exclusion and inclusion, and why people should be excluded in the first place to be included through special inclusionary practices, is a problem. And I say that there exist different practices of inclusion. And I talk for many countries, but I will focus on Slovenia. We have exclusionary inclusion, partially exclusionary inclusion, partially inclusionary inclusion, and independent living. With the just exclusionary inclusion is when people would be excluded from ordinary education, and then they would be included in different institutions. And so partially exclusionary inclusion would be when the children are sent to special schools or special classes, and they are actually excluded but included at the same time. The same is the third, and the independent living is really something what I advocated for. The existing medical model in social work, in special education, and in other health professions still differentiate people and children into special groups. And it is more important that the child gets a specific diagnosis of impairment than a kind of being contained in the group. And the early intervention is still very much focused in the diagnosis rather than to provide effective support. And the people are on the waiting lists. The waiting list has become longer during COVID. And for instance, if I make a differentiation between Slovenia and Denmark, in Denmark, the situation was in opposite. Children and parents and people in need, they got particular support very quickly, and there were even less queues, while in some countries like Slovenia, the queues for physiotherapy, special speech therapies, and all sorts of other things actually just expanded. In order to make real inclusion and not exclusionary inclusion or partial inclusion, we need to have services that are more accessible and that would really support
people with disabilities and families. There are two invisible obstacles of the medical model in relation to disabled children. One is the early intervention and the life course perspective. Early intervention does not include good enough life course perspective. So the life course perspective goes beyond the intervention that is good enough. For example, let's place the child now to special school, and in a couple of years, we will find a better solution. Most of the time, it's not asked what will be with the child in 5, 10, 15 years, and the child actually stays in the parallel system. And there is also not enough the child perspective approach that needs to be practiced also in relation to children with special needs. And when we speak about the child perspective, very often we exclude children with special needs. Children with special needs are equal human beings like other children. The childhood is not a transitional phase to adulthood, but is equally important to other periods of lives. And what we have is that, for example, children with special needs only get, let's say, 5 hours of special needs when they are in special education or in ordinary schools, but this is not enough. So, it is a kind of exclusionary inclusion. Although Slovenia's legislation is harmonized with the EU legislation since late 1990s, Slovenia entered the European Union in 2004. We have, for example, legislation about the categorization of children in special schools or classrooms or institutions. Then we have employment and employment rehabilitation acts. We have early intervention acts. We have social inclusion act for people with intellectual disabilities to be able to work. This is very new. And we also have personal assistance acts, which is very progressive, similar than Sweden has it. So we have very progressive legislation, but not as progressive practice. So what are the unresolved issues in the area of inclusive education, which only actually includes children in a form of exclusion? We still have parallel education in special schools, in special classes, in ordinary schools. Then we have special schools for children with visual and hearing impairments, and we have schooling of children in institutions. We have not enough assistance for children and young people with disabilities, up to 5 hours a week. And then 1 hour goes for special educators that talks to the child. So only 5 hours that kind of assistance can be in schools and so. We have institutional living still due to the lack of accessibility of the schools, due to the economic situation and medical recommendations and social workers recommendations, and also legislation that doesn't allow all of the children with special needs going into ordinary and special schools. They just are allowed to go in institutions. So we are actually violating the Article 19 of the United Nations Convention on the Rights of Children with Disabilities. Children and young people suffer due to the absence of the culture of disability, which is not valued. For example, the last report from this year of the Advocate for Equal Treatment of the Republic of Slovenia, they say that in special schools for children with learning impairments and hearing impairments, some teachers even don't know how to use the sign language. It's terrible. Then we have a shortage of community services and a shortage of long-term support services. We still have sheltered workshops for young people over the year of 18 or 26,
but some professionals say these are just the kindergartens for adults. These are not really places where people would get into employment or learn sensible skills and so. And then since 2019, we have the right for personal assistance, which is a very good legislation, and a lot of people can stay at home, get assistance 24 hours if they want. The problem is that a lot of parents became personal assistants, which is part of the problem, because sometimes disabled people are just locked at home. The parents are assistants, but they don't get freedom, and they are not more free than they were before. Let's look at this picture. This is an example of a modern boarding institution for children and young people with intellectual impairments, which was built in the middle of 90s. There are still about 400 children and young people who reside in this institution. And you can see that this is not a huge building. They are smaller buildings. On the left sides are the smaller buildings when people reside. And on the right side, the bigger buildings are the building for the staff. Nevertheless, this is still an institution, although it's new. But there was no re-education of the staff. There are still 400 children and young people there. They are not smaller units, and a European Commission advised when the governments were saying, what is the Article 19? How many people should be placed in one place? And the European Commission said not more than 6 to 8 people. It's not good enough if there are 25 people in residential homes. But this is even worse. And this was the previous institution that was replaced by this one. So this was an old noble castle where, again, 400 children reside in terrible conditions, 40 people in one room and things like that. This is not the case anymore. So the rooms are like 2, 3 children in one room. So the situation has become better, but it's not good enough. This is another institution that was also replaced. You can see the bars. And again, here were like 200 children residing in one place. So these places are getting replaced with new buildings, but it's not good enough. So you can see the terrible staircase, no lift, and children were on the wheelchair. In the middle of nowhere. This is a beautiful countryside, but you can see that the spatial segregation is still at the place because the new buildings are built just 100 meters away from the old buildings. So not many things has been changed. And just to conclude, I can say that disability, as Michael Russell and Elena Yarskaya-Smirnova in their book about disability in former Soviet Union and the countries of Eastern European, they show that disability is an embodied and social and contextual experience. And being disabled in Slovenia is different than being disabled in Russia, and is different than being disabled in Norway. And we still fight with deinstitutionalization, which is my focus, with societal sensitization and the culture of disability as part of the societal diversity. We cannot have inclusion in inclusionary education when people still believe that the children are the different. And we still fight with mutual support and solidarity of people with disabilities. And this is still a very, very big problem for my society, and I believe for many societies. And I like these two cartoons. On the left side, there is someone who comes into the shop and say, "Oh my God, what happened with him?" And the mother said, "He caught a cold." So it's nothing to be feared of
or horrified or surprised, the mother doesn't see the child as a kind of different or special or strange. So all it's in perspective. Only us are seeing people as the different. And in Slovenia, people are very happy to say, these are the different people, these are the different children. What does it mean being different? And we are all different. And on the right side, the cartoon says, a group of us neighbors will support this woman who is obviously stressed out and has many children and a child with impairment. And we need to develop mutual support. But of course, we need not only neighborhood support, we need services. Further readings of mine on the list, and I'm happy to send you some of this in English if someone wants. Thank you very much, and thank you for the opportunity. And we all have to strive really for inclusion all over the world. Thank you. Thank you very much, Daria. We all applaud you for rising up such acute issues about solidarity and inequality and actually exclusion, while all structures intend to be inclusive. Thank you very much, dear colleagues. I would like you to memorize or write down your questions in the chat or in your notes, and then we will come back to discussion of all presentations later on. Thank you very much, and I would like to invite, извините, я опять говорю по-английски, дорогая Мэри, дорогая Анна, пожалуйста, вам предоставляется слово. Насколько я знаю, технические проблемы все были решены, и сейчас мы с удовольствием заслушаем ваш доклад. Пожалуйста. Да, спасибо большое, простите, пожалуйста, мы разобрались. Ничего страшного, тут бывает всякое. Да, как я уже попыталась сказать в самом начале, что мы немножко поменяли название, но суть осталась прежней. Я сначала хочу немножко рассказать о том, откуда у нас появилась эта тема. Мэри, можно показать, наверное, следующий слайд. Так. Угу. Так. Угу. Стараюсь. Так, мы рано обрадовались. Угу. Немножко про контекст нашего исследования, что это исследование проводилось в рамках 2 проектов, первый из которых начался в 2016 году, которым руководила, собственно, Мэри. И в процессе этого проекта мы фокусировались на, собственно, деинституционализации, на реформе системы обеспечения благосостояния детей, и смотрели на то, как эта реформа проводится. И следующий, другой проект длился с 2018 по 2020 год, и мы изучали северные регионы и арктический регион, и изучали агентность, как формируется агентность ребят, которые выходят из различных форм опеки, как, значит, они выбирают образовательные треки, как они планируют собственную жизнь и что им в этом помогает. Для данного доклада мы сфокусировались на препятствиях и на различных поддержках, которые ребята получают относительно выбора образования. Какие у нас есть данные, Мэри, можно переключать? Мы взяли 43 интервью глубинных, также у нас есть экспертные интервью, но для данного доклада мы их не анализируем, поэтому я рассказываю только про глубинные интервью в 2 регионах. И, значит, что важно сказать, что
что в сборе информации принимали участие не только исследователи, не только я, Мэри и другие наши коллеги, социологи, но и парни и девушки, которые являются экспертами опыта. Мы их рекрутировали, обучили, и они помогали нам брать интервью. Значит, ребята, которые выросли либо в детских домах, либо в детских деревнях, либо у которых есть опыт жизни в приемных семьях. Значит, они наши соавторы, соисследователи. Вот, наверное, можно дальше. Обычно мы на различных научных конференциях начинаем рассказывать теории и демонстрируем 3 уровня: макроуровень, мезоуровень и микроуровень. И как, значит, на этих 3 уровнях наши ребята, как меняется их агентность, какие выборы они делают. Но для данного доклада мы немножко поменяли перспективу и хотели показать такую хронологическую, биографическую историю, начиная с микроуровня, с уровня повседневной жизни ребят, которые живут в разных формах опеки, как они общаются со своим ближним окружением, кто влияет на их агентность. Потом, значит, мы перейдем к мезоуровню. Это уровень инфраструктуры региона и инфраструктуры образовательных учреждений, а также на данном уровне нам важна такая модель заботы, да, в какой модели заботы именно воспитывался ребенок, потому что это тоже, как оказалось, имеет значение. И макроуровень – это уровень социальной политики государства относительно группы социальных сирот. Мэри, ага. К сожалению, вот у нас, так как мы меняли форматировали нашу презентацию, поменялся дизайн, к сожалению, и изменился шрифт. Извините, пожалуйста. С чем сталкиваются ребята на микроуровне, когда только начинают свой путь в образовании? Это школа. Первое, что мы заметили, это, конечно, столкновение со стереотипами, которые ведут к последующей стигматизации. Что нам рассказывают ребята? Что обычно, так как они учатся чаще всего в обычных школах, но при этом живут либо в детских домах и детских деревнях, то учителя и одноклассники, как правило, оценивают их через стереотип: детдомовские дети, слабые, плохие, необучаемые, что ведет за собой такую систематическую стигматизацию. Например, наша информантка рассказывает о том, что, несмотря на то, что она могла выучить школьный материал лучше других в классе и на 5, учителя всегда, она была троечницей, и у нее был стереотип троечницы, потому что учителя говорили ей открытым текстом, что она детдомовская, и поэтому ничего не знает. Ее история благополучно разрешилась, она поступила в институт, и как только она сменила среду, она сразу же стала отличницей и рассказывает прекрасную историю, что как только она приехала навестить родственников в другой город, в котором она училась в школе, и пришла с зачеткой в школу, чтобы показать, что она больше не троечница. Мэри, пожалуйста. Это еще одна история такого стигматизирующего момента, когда ребята переехали в другой детский дом, первый день пришли в школу и не знали домашнего задания.
И учительница вместо поддержки рассказала всем детям о том, что посмотрите на этих детдомовских, они никому не нужны, за ними никто не следит, они вообще беспредельные. Да, то есть это такая стигма, которая преследует этих ребят из школы в школу. Мэри, пожалуйста, следующий слайд. В процессе жизни в различных формах опеки детей, как правило, окружают много специалистов, в чью задачу входит информирование о том, какие выборы есть у детей после 9 класса, после 11 класса. И, как правило, мы видим, что образовательный трек, он сильно склоняется в сторону профессионального образования, и мы видим, что это не только институциональная история, это не только такой институциональный трек, но довольно часто это еще и некоторые столкновение вот с личными предрассудками этих преподавателей или с личными предрассудками людей, которые принимают документы в колледжах. Например, дезинформация о будущих выпускников, которая влияет на принятие решений по поводу образования, является такой частой историей. Например, вот девушка, чью цитату я привожу, рассказывает о том, что она очень хотела поступить в институт, но при приеме документов ей сказали, что если она захочет уйти в академический отпуск и будет учиться на бюджете, ей придется выплачивать деньги за все те годы, которые она занимала это место, а потом ушла. Или, например, есть, Мэри, пожалуйста, наверное, следующий слайд. Есть еще одна такая очень неприятная история, в которой девушка рассказывает о том, что хотела поступать в индустрию, чтобы работать в индустрии красоты, и хотела поступать в колледж, где бы ее этому научили. Но педагоги детского дома считали, что выгоднее будет поступать на педагогическое отделение педагогического колледжа, и у девушки не было доступа к тому, чтобы проверить, куда она поступила. И преподаватели сообщили ей, что она не поступила туда, куда хотела, но в педагогический колледж поступила. То есть девушка, мы не знаем, как есть на самом деле, но девушка живет с ощущением того, что ее обманули и дезинформировали, и что ей кажется, что она поступила все-таки туда, куда хотела, но вот так ей сказали. Мэри, наверное, можно следующий слайд. Также я, наверное, еще должна сказать про ощущение стигмы и про идентичность, что дети очень сильно, дети и выпускники стараются не только скрыть свой опыт, не только скрыть свой статус социальных сирот. Да, как одна девушка рассказывает нам о том, что она никогда не старалась не пользоваться публично теми льготами, которые у нее есть, никогда никому не рассказывала о том, что она социальная сирота и почему ее стипендия выше, чем у других ребят в колледже. Также она не рассказывает никому из своих близких друзей и даже собственному парню не рассказывает о том, что она сирота, потому что ей стыдно за это, и она не хочет, и она думает, что у людей сразу поменяется мнение о ней. Что еще важно здесь, что одним из таких значимых открытий наших исследований стало то, что несмотря на то, что в какой бы форме опеки дети не жили, поддержка и наличие значимого взрослого очень сильно усиливает их агентность, усиливает их способность выбирать собственный жизненный путь, исследовать своим желаниям и достигать собственные
целей и в образовании, в образовательной среде также. Например, вот некоторые наши информанты считают, что поддержка мамы, с которой они жили в детской деревне, которая научила их всему, всех детей, что нужно обязательно хорошо учиться и нужно хорошо заканчивать учебу, тогда шансы повышаются, говорит она. Или мальчик, который, вот мы видим его цитату на слайде, это вторая цитата, он говорит о том, что приемная мама привела ему любовь к литературе, к музыке, и благодаря ей он полюбил учебу и потом поступил в институт, а не в колледж. Мэри, наверное, следующий слайд. Что происходит не на микроуровне, а на уровне инфраструктуры региона? Что мы заметили? Что выпускники очень редко уезжают в другие регионы, то есть их мобильность в стране, да, очень низкая. Наши коллеги Жанна Чернова и Лариса Шпаковская сделали исследование, в котором они изучили взаимодействие различных образовательных институтов, да, и в этом исследовании очень хорошо видно, что существует некоторый, он может быть формальным, а может быть неформальным, такой альянс между учреждениями среднего профессионального образования и детскими домами. Да, то есть существует некоторая договоренность, благодаря которой дети из детских домов попадают не в институты, а выбирают скорее профессиональное образование, и довольно часто такие не совсем популярные, непрестижные профессии. Что еще мы видим на мезоуровне? Что, да, существует ориентация на вот это среднее образование. Это связано не только с некоторыми договоренностями, но как будто бы это начинается еще и со школьных времен, когда детям из различных форм опеки говорят, что они неуспешны и что будет лучше, если они уйдут из 9 класса и получат профессию. С чем еще сталкиваются ребята? Это с тем, что им приходится выбирать даже между теми профессиональными учреждениями, в которых есть квоты для них. Хотя, да, закон говорит нам о том, что ребята имеют право поступать куда угодно, но все же, принося документы, они часто сталкиваются с тем, что на направление, куда они хотят поступать, нет квот. Да, так им говорят. Что еще важно? Важно то, что в какой форме заботы вырастают дети. Да? Например, если ребенок растет в детской деревне или в приемной семье, то шанс, что у него появится значимый взрослый, что ему будет уделено больше внимания, что в него вложат больше ресурсов, повышается, конечно же. Что мы видим в детских домах? Это удивительная история, что в нашем исследовании чуть больше 8 или 9 человек, которые выросли в детских домах, и они все рассказывают, что они сменили за всю свою жизнь больше 3 детских домов. Да? Иногда это 5 детских домов. Мы не знаем, почему так происходит. Иногда это оптимизация, иногда детские дома закрывают. Что это означает для биографии? Это означает то, что дети переезжают в другой район и меняют школу. Да, социализироваться, как-то проявить свою агентность, как-то наладить жизнь на новом месте бывает очень тяжело, и каждый раз приходится начинать все сначала, да, в новых школах. И вот таких историй тоже мы видим очень много. Мэри, наверное, нужно переключать слайд. Да, что мы видим на макроуровне? Это уровень социальной политики государства. Вроде бы мы видим, что появился закон, который поддерживает детей-сирот. Согласно этому закону,
ребята могут получать 2 бесплатных профессиональных образования и 1 высшее образование до 23 лет. И таким образом создается некоторая иллюзия поддержки и иллюзия выбора, потому что ребята, как правило, уходят после 9 класса, и они становятся очень сильно зависимыми от образования потому что они получают все остальные льготы только тогда, когда они учатся. То есть они должны реализовать, они чувствуют себя должными реализовать все эти льготы, чтобы получать какую-то помощь и поддержку, чтобы встать на ноги, как они говорят. То есть это некоторая такая условность, и поддержка существует, но с помощью этой поддержки получается такое выталкивание детей из высшего образования, да, и, как я указала выше, наши коллеги говорят о том, что, как правило, в профессиональном образовании происходит выбор в сторону непопулярных профессий. Да, также вот мы видим, что в нашем втором проекте очень хорошо показано, и в наших статьях с Мэри, что ребята довольно редко реализуют ту возможность получить высшее образование, и, как правило, это дети, у которых был хороший, заботливый, значимый взрослый, который помогал делать выбор, который вкладывал ресурсы в этого ребенка. Вот. Это то, что мы хотели рассказать сегодня, и я надеюсь, что у нас будут какие-то хорошие обсуждения и вопросы. Спасибо большое. Спасибо огромное, Анна, и спасибо, Мэри. Дорогие коллеги, в этом докладе подняты абсолютно актуальные и ключевые вопросы, которые ставят проблематику инклюзии еще на один, так сказать, этаж или там ставят на еще один уровень, поднимают этот вопрос, потому что речь уже идет не о образовательном контексте, не о школе, а о контексте после школы. И в том числе речь идет не только о детях с инвалидностью или детях с этническими какими-то с бэкграундом миграционного опыта или же с представителей этнических меньшинств, но и о детях, оставшихся без попечения родителей, так называемых социальных сиротов, и о роли институтов и политики в их инклюзии и эксклюзии. Вот то, что подчеркиваю, Дарья Завиржик, здесь продолжается, и те аспекты, о которых говорил Майкл в самом начале, тоже здесь звучат, как понимается инклюзия и что мы имеем на самом деле в результате. Дорогие коллеги, я открываю дискуссию. Пожалуйста, кто хотел бы задать вопросы устно, и также я могу зачитывать вопросы, которые здесь записаны в чате. Но поскольку авторы здесь, те, кто задавал вопросы или делал комментарии, я прошу вас озвучить их для всех. Пожалуйста. Can I ask a question? Да. Yeah, thank you for all very interesting presentations. I have one question about, you said now, Mary and the colleague, that children go to education up to the age of 23. Да, Мэри, я, наверное, могу пока ответить. Они могут получить... I just want to add to my question, which is, if I understand correctly, this is the way that they are kept in schools as long as possible. And we have the same situation. In Slovenia, children who are labeled as intellectually disabled, they can go to elementary school up to the age of 26, which is terrible. I mean, in the past, this was a kind of protection for them, you know, like
poor children, instead of being only at home, at least they can go to school. But they're saying they're suffering, you know, by the age of 26, they are sitting in a kind of elementary school and doing elementary education. And in a way, they are seen as minors, even though they are 26. So I'm just thinking about if that's the same in your country with the age of 23. У нас до 23 лет ты можешь получить... я могу по-русски отвечать? У нас есть перевод или... У нас есть перевод, да. У нас... Это скорее говорилось о бесплатном образовании, да, что дети, которые вырастают в разных формах опеки, могут реализовать свое право на среднее и высшее образование, то есть 3 раза, получить 2 профессиональных образования и 1 высшее бесплатно, но до 23 лет. Именно что поэтому создается такое странное ощущение, как будто бы у ребят есть выбор и есть право на ошибку, да, что есть несколько вариантов. Но по сути сразу после 9 класса они должны решать очень быстро, что они должны пойти в один колледж, потом сразу в другой. У них нет времени на поиск себя, у них нет времени на то, чтобы подумать, чего они хотят, и выстроить какой-то логически верный образовательный трек, да, который, например, усилит их позицию например, на рабочем рынке. Да? Вот это имелось в виду. Спасибо. Уважаемые коллеги, у нас есть вопросы из аудитории. Пожалуйста. Здравствуйте. Слышно меня? Да. Меня зовут Татьяна Короткевич, я из Беларуси, представляю общественную организацию «Мир без границ». Спасибо за эту панель. Я вообще руковожу проектом, который называется «Реализация прав через коммуникацию». И в рамках этого проекта мы продвигаем деинституционализацию в Беларуси, а конкретно реализовываем ее в отношении детей, которые живут в доме-интернате. Поэтому тема для нас актуальная. У меня такой вопрос, общий, скорее, теоретический, потому что сегодня мы как раз коснулись фундаментальных вещей, и много раз здесь в аудитории слышали и разное понимание инклюзии, и о том, что разные страны находятся на разных этапах, да, понимания и реализации в пути формирования инклюзивного общества. Я не знаю, это вопрос, наверное, ко всем участникам. Как вы видите, какой пример, какой страны, может быть, и общества, может быть, на сегодняшний день эталоном для инклюзии, для того, чтобы идти вперед? Вот такой простой и сложный вопрос для вас. Вот. И хотела откомментировать тоже дискуссию по поводу профессиональной, вернее, социализации. Вот мы сейчас тоже сталкиваемся с тем, что как раз-таки дети с инвалидностью, которые находятся в системе образования, они получают больше услуг, больше заботы. То есть их образовывают, их воспитывают, повышают их компетенции, социальные в том числе, да? Но когда происходит взросление, они остаются без такого должного внимания. И вот в рамках нашего подхода деинституционализации мы видим, что как раз-таки вот эта проблема, переход от к взрослению остается без достаточного количества внимания, социальных услуг, системного подхода для дальнейшей реализации. Поэтому отсюда много проблем. Спасибо. Спасибо большое. Пожалуйста, Мэри, наверное, да? Или это вопрос адресован, мне кажется, к Мэри, к вашему исследованию? Или это комментарий скорее был? Yeah, I didn't get the question that well. I thought that it was more like a comment. But I perhaps, since I'm speaking already, I could comment on the question of
I don't know, good examples of inclusion and countries that from the Finnish perspective, I haven't done any research on inclusion in the Finnish context, but I think that perhaps Finland could be quite often mentioned as an example that could come close to what Michael was talking about, full inclusion. So if we think about the situation at the moment in our schools, we do have very strong inclusion policies, and at the level of ideologies, I think that most of it comes to the idea of full inclusion. But at the moment, what is debated a lot in our society is the kind of a problem of implementation of these principles, because I mean the idea is implemented but without resources enough. So at the moment, I think that kind of everyone agrees on the basic principle that, of course, that is something that we should strive for, but it definitely doesn't work well at the moment because it hasn't been resourced enough. So meaning that there are not enough assisting personnel in the classes, or the classes are not small enough, and many things like that. So I would say that no one is kind of claiming for going back to the old situation, but to improve the resource basis that the teachers would kind of focus on teaching and doing what they are supposed to do in the class. But now they kind of suffer from insufficient resources in the field. So kind of pointing out to the kind of possible gap between the implementation and political goals or ideals. So I also spoke about the different ways in which inclusion has been understood in different countries, and I summarized that into 4 different models. But what is important is that inclusion cannot be the same for all countries, because what determines what inclusion is in each and every country is dependent on the form of diversity in that country. For instance, when you take a country like South Africa, for an example, where I was born, inclusion or exclusion was more based on race, and other categories of exclusion were not as important. So when you look at inclusion in South Africa, it's more about racial integration. You know, all the policies talk about the inclusion of people of different color. But I came to Kazakhstan, where everybody is the same. So inclusion becomes different. Now we talk about disability as the main criteria for inclusion. And what is the other category that is becoming more important is migrant people migrating from Kyrgyzstan to Uzbekistan coming into. So it's more linguistic, language difference, ethnic difference. So what I'm trying to get at is that what are the fundamental factors influencing how we understand inclusion will differ from context to context. You know, hence, when you read the book of Professor Alan Dyson, who is one of the people who were the consultants of UNESCO on inclusion, talks about inclusions rather than inclusion, because then each and every context will determine the factors and the situation and interpret it in a different way. For instance, you talk about Finland, there are very good practices that we might learn, different countries might learn from Finland, but whether they can work in Uganda or in Africa is a different matter, because they might have different challenges in terms of what inclusion meant in their context. So we can have universal principles that we agree on,
what inclusion is, but maybe in the way we operationalize inclusion, that will be different based on the situation and context. And then again, I want to answer the question about employability beyond schools. We have to create an integrated inclusive system. In some cases, in some countries, they focus more on secondary and primary education for inclusion. But when you go beyond secondary education, like vocational education, post-school education, university education, college education, a lot has to be done in that context. For example, in Kazakhstan, we are trying to look at the pedagogical universities and how they can sort of implement the whole idea of inclusion. So it depends from country to country. So, but my understanding is that we have to create a more integrated system so that people can move. If they move from a kindergarten to a university, these people have to go through the same process, rather than, oh, it's only inclusion in the primary school, in the secondary school. When they go to the university, they are all on their own. The universities have not made provision for the support of diverse students. So we have to create a more integrated student. All the different sectors of education have to talk to each other around how they support the students. Can I also ask answer to Mari? Yes. Which is that I believe that I also respect the Scandinavian countries, how far they actually reached the understanding of human diversities in practice, not only from the perspective of Universal Declaration of Human Rights. I think they really came very far. And I think that that I have two criteria. One criteria is what is the definition really of a human being in practice, and until we will talk, for example, like in Slovenia, about we and the different children. You know, there is no, I mean, we cannot understand what is inclusion. And there is always we and they. And the parallel system, for me, never really means inclusion. Therefore, I talk about exclusionary inclusion. And another thing is the access to universal services. So not separate services. We are quite okay in having sheltered workplaces. There are hundreds of them in the country. And all of the kids, or like people over age of 18, they can stay either at home or live in institutions or go from 8 to 4 in the afternoon to sheltered workshops. But this is not inclusion. There is also not understanding, because nobody takes sheltered workshops serious. The only thing that if it is done right is the whole philosophy on independent living and personal assistance. And we don't have this. We don't have the universal services for all children, where we could not think, okay, we need to think particularly, what is the particular need of the child? But, you know, so I think really that there are places in the Western societies where the thinking about us and they is not anymore so normative that we know from the post-communist countries. Is it okay that I continue a little bit the discussion with yes, how we understand inclusion? I typed in earlier already, Michael, a question to you that could you clarify a little bit this concept that you brought, or the type of inclusion that you labeled as cluster in inclusion, that kind of one could of course
how do you explain it that there are anyhow kind of a separate tracks in schools? So is this really something that we can label as inclusion at all, or is it more like a kind of a step toward inclusion, perhaps in the longer process, and could it be labeled more like an integration or an effort to integrate, or just kind of a questioning that is it inclusion at all, this kind of a cluster inclusion? My observation with many countries is that the first thing when you look at their inclusive policy, they began to determine what inclusion means in their context. And I then grouped all the different systems together to give them a label. And they would regard this in their context as inclusion. But in our understanding of the philosophy, it is not inclusion. It is far away from inclusion, because inclusion is what I meant full inclusion, the first one I explained. So all people are aiming towards that goal, but people use different routes towards attaining that goal. For an example, if you read the work of Gary Hornby, talks about inclusive special education. Inclusive special education. This means that there are people who talk about taking the first step toward inclusion, but implementing the past practices as a guiding signpost towards inclusion. So people are still reluctant to move directly to inclusion, so they retain some of the past practices and then they relabel them. Okay, this is how we understand our inclusion. So it is not inclusion, but it is a model of inclusion that that is existent, so that people understand that this is inclusion in our context. In some countries, even this parallel model of special needs education and inclusion still moving parallel is regarded as inclusive education. When you read the policy document of a country, they still regard this as inclusion, and I come and I say, no, this is not inclusion, and they say, oh, it is inclusion in our own context. So that's why I say that in some instances we have to understand the dynamics of each and every context. For example, in a post-Soviet context, for an example, there are special needs pedagogical practices called defectology, and we have had a lot of debates here with colleagues around what is defectology and whether defectology should continue as being taught in the universities here, or there's a debate. But the people who are trained in this context understand what defectology means, and they're trying to justify why they need to continue with this practice and maybe rebrand it as inclusive education, rename it. So what I'm trying to get at is context is very important in determining how people would end up with inclusion. But all of us understand what inclusion is. We have all the understanding that it will be barrier-free, widening participation. All children, regardless of their differences, participate in the learning space. So we have the understanding. But different countries, and again, it's a financial statement. You've just said in Finland, people are saying, oh, they don't have enough resources. Some countries are taking little steps because they don't have enough money to go full-blown inclusion. So they take it step by step as a financial decision, sometimes a political decision in some cases. Дорогие коллеги, огромное спасибо. Эта дискуссия показывает нам еще раз, что инклюзия – это действительно спорное очень понятие и практика, наполненная противоречиями. Это конструкт, это как чаша Грааля, как недостижимый идеал. Но это понятие и научная проблема, и практика, открытая рефлексии, критике и обсуждению, и улучшению, и вообще какому-то более такому
нюансированному, детальному пониманию. И все наши исследования вносят вклад в такую как бы огранку этого кристалла, чтобы мы видели еще больше важных граней, которые играют своими, переливаются различными цветами, не только в науке, но в первую очередь в жизни людей. И в практике организаций, институций, в решениях тех, кто имеет возможность, власть принимать такого рода решения и делать что-то, что может позволять, с одной стороны, приближаться к инклюзии, с другой стороны, иногда неосмысленно, а иногда стратегически ограничивать в правах и исключать другие группы. Наша дискуссия приоткрыла еще несколько страниц этой огромной еще не написанной книги. Мы на пути к ее чтению, осмыслению, к постановке новых важных задач. А сейчас я хочу всех поблагодарить. Огромное спасибо за участие, за ваши доклады, за ваши исследования, за ваш вклад в образование, в практику, в работу со студентами, аспирантами, с детьми, с взрослыми, с особенностями развития. Большое спасибо всем, кто пришел, кто слушал, кто работает в других странах и в России. Сейчас инклюзия еще более обостряется как проблема в связи с пандемией ковид. И я думаю, что мы будем продолжать наши исследования на передней линии фронта в этой сфере. А сейчас я хочу закрыть нашу сессию, поскольку в этом же зале продолжается работа нашей конференции. Я всех приглашаю. У нас сейчас будет лекция Линды Кук. Мария Андреевна, скажите, пожалуйста, что сейчас здесь будет? Может быть, коллеги хотят тоже... Это будет не совсем в этом зале. Просто это зал с моего аккаунта открывается. Я, если открою лекцию Линды, то закрою вас. Да, вот. Значит, мы сейчас... прощения. Да. Мы закрываемся, но мы продолжаем нашу конференцию и всех приглашаем перейти в следующий зал в соответствии с программой. Да, Всем огромное спасибо. Хорошего вечера, утра и дня, и ночи. До свидания. Спасибо. Всего доброго. Спасибо. До свидания. Bye-bye. Ага. Bye. Thank you, Hvala lijepa. Екатерина. Hvala lijepa.